mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu amaat mbégte dellu ci beneen edition Good Morning Africa comme niñ ko baaxoo di def di ànd ak yéen bu waxtu bi jote fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jote mbégte lay doon saa su ne ñu ñëw jàkkaarloo ak yéen indi leen li nga xamante ne mooy xibaar yu wér te wóor comme niñ ko waxee saa su ne waaye tamit waxtaanee xew-xew jamono comme niñ koy defee su ko defee ñu wax leen thank you very much and good morning viewers wherever you might be watching right now. It's good to be back. It's Tuesday, the 29th of September 2020. It's another edition of the Good Morning Africa where we shall discuss some very pertinent issues of national development and of course some other matters beyond the source of the country as well. So thank you very much as always for joining us wherever you might be watching. It's always good to be with you in this morning, and of course I hope you too are having a very fine morning or afternoon or evening wherever you might be around the world right now being with us. su ko defee mbokk yi comme ni nga ko di defee tey nañ ci waxtaan ponk yu am solo dana ci bokk ci li nga xamante ne mooy tey ci li ñu war a waxtaanee ci jotaay jile mooy GT Bank wala boog Guaranty Trust Bank. Xam ngeen ne seen liggéeykat yi ñu ngi doon ñaxtu dafa mel ni loolu dal dina jeex dellusiwaat nañ ci seen liggéey ndax demoon nañ toog ay fan di wax daal li nga xamante ne mooy yenn ci doxalin bi ci seen liggéey foog ñu soppi ko dafa mel ni loolu jeex na loolu nañ ci indil li nga xamante ne mooy yaatal bu baax si suñuy xibaar leneen tamit li nga xamante ne ko waxtaanee mooy ñi nga xamante ne mooy ñuy liggéey ci wàllum ñuy tabax ndaw yi ci wàllu métier gi mbootaay boobu ñoom daal temps yëpp ñu ngi doon sàkku pour Ministry of Higher Education ñu bàyyi leen xëy ak nguur gi pour ñu dellu si seen liggéey ndax xam ngeen ne depuis mbas mi yegg si réew mi ba léegi seen liggéey mu ngi tagga tembe demul dikkul comme yeneen secteurs yi waaye tamit am na li nga xamante ne mooy lu wàññeeku ci yeneen secteurs yi nguur gi bàyyi ñeneen ñi dellu si seen liggéey waaye ñoom ba léegi yëf yaa ngay tëj ñu ngi sàkku nag nguur gi seetaat loolu su ko defee ñu seet naka lañ koy doxalee pour ñu mun a dellu ci liggéey nañ ci leen dalal tey ci jotaay bi waxtaan ak ñoom ndax léegi dafa mel ni ba léegi dara xewagul ci loolu ci kanam tuuti incha allah nañ ci ñëw ak ay yeneen xibaar nañ ko ci toftal tey ci jotaay ji di Good Morning Africa newspaper review bi tamit ci kanam tuuti comme ni ñu koy defee saa su ne ci kanam loolu tamit nañ ci ñëw incha allah su ko defee jàpp leen ponk yaa ngi yoonu di ak yeneen tey ci jotaay bi and of course like I've just mentioned, we have some very interesting matters to discuss this morning, and we are starting or kickstart the program with matters of, banking matters and all that, because Guaranty Trust Bank staff resumed work on Monday after a 4-day sit-down strike that began on 24th September. The bank's customers say they have been severely affected by the strike, as they could not have access to their monies. Let's have more details of that in this report. GT Bank customers who faced 96 hours unable to have access to their savings have urged the bank to avoid future strikes that will militate against their need for cash to solve their problems. One of the bank's customers by the name Lamin Job said the management should not allow such things to happen in the near future because GT Bank is one of the biggest banks in the country and a lot of people are banking with them. GT Bank is one of the biggest banks in the Gambia. So when I even reached home and then one of my sisters there told me, have you withdraw your money? I told her no, the staff are on strike at GT Bank and then she has an account in GT Bank here. She then told me, I think I have to transfer my account to Trust Bank because GT Bank is one of the biggest banks in the Gambia and then the staff are on strike. So I don't know what would happen. And then I have an account there and then this is the only account I have. I am planning to establish a business and then they're on strike there. So I don't actually know the root causes of their strike, but I think the leadership should, try to do something in order to prevent such. And I think they have to discuss this in management level before it even goes out. Yeah. Casa Cora, a concerned customer, also said the bank has disappointed its customers after the staff embarked on a sit-down strike without even informing customers in advance. Cora said the bank might lose customers over the staff's industrial action. What they did is not good. They should have informed the customers in advance, like 2 days
a day or even on social media, because almost everyone is using social media now. But they don't do that, and this has disappointed many customers. And if this continues, people like me will transfer to another bank. Meanwhile, Adrian Orari, who works at GT Bank's Cooperative Affairs, said they feel the pain of the customers, and this is why they are back at their offices to serve them as they deserve. We're not on the strike. We're back in our offices, and we're serving customers as they deserve to be served. You know, customers haven't been served from Thursday, and we've seen the pressure. You know, we've seen the way they've been feeling, and we feel their pain. And this is the reason why. This is the more reason why we've decided to come back to the office. You know, open back our branches, all our branches, to the customers. You know, so they can be treated well and you know, get their monies and go about their daily transactions. The staff accused the bank's managing director of violating policies on promotions, pay raises, and career development, among others. GT Bank staff held a similar strike in July, which was called off after 3 hours following an intervention by the Central Bank of the Gambia. For iAfrica TV, I am Daisy Cisse. Daisy said, thank you very much for that report. Well, of course, comme ni ngeen ko gisee ngeen déggee ko tamit ci ñoom ñenn ci customers yi, of course mooy seen client yi nga xamante ne ci banque bi lañ dee banque dafa mel ni yëf yi xaaloon nañ leen métti te tamit am jafe-jafe amoon nañ ci gannaaw bi nga xamante ne mooy seen staff si ñu ngi doon strike di ñaxtu di wane daal wane seen nag ñàkk a ànd wala boog seen naxar ci yenn doxalin yi nga xamante ne mooy management bi mu ngi ko doon doxalee banque bi moo taxoon fan yu passé yëpp liggéey amutoon ñu bari rek am ci jafe-jafe comme niñ ko waxee waaye léegi moom waxtaan am na ba gis nañ ne juboo am na ba mun nañu dellusiwaat ci seen liggéey comme ni ngeen ko gisee noonu lu des ñu bàyyi leen ko gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen. We move on now to our next story because, of course, Halifa Sallah, the National Assembly member for Serekunda, has called for a sober reflection on the change Gambians voted for and make sure it is not a waste, highlighting some development directions Gambia needs to take towards achieving progress. Honorable Sallah made these deliberations during the National Assembly's debate on President Adama Barrow's State of the Nation's address in Banjul earlier this week. Here is more details of that in this report. Reflecting on the president's speech, Halifa describes 2017 as the dawn, while 2020 as the dusk, adding the $2.4 billion needed in the implementation of the National Development Plan. The government has only $183 million in its coffers. He says President Barrow earlier on expressed gratitude to the Constitutional Review Commission, CRC, for the timely drafting of the Constitution and hoped for its adoption. But Sallah does not understand what happened to the draft Constitution. On the contrary, I see the President anticipating a third republic and had announced it in his speech that what was derailed was anticipated. A success story of the National Development Plan leading us to the beginning of a third republic. How can there be a third republic without a third republican constitution? How can there be a republic without a constitution? He says the Gambia relies on import and export for its economy, with $80 million on the import yearly and $4 million on rice alone, and says the country needs revenue and tax for survival, but he would like the government to help the parliamentarians understand the resource base of the country and the impact COVID-19 had on that resource. We will see the need for greater detail so that we will know, do we need a revised budget? We had supplementary appropriation, $2.8 billion. So as we move, we'll see the thread. Where did we put the money? What did it generate? Did we meet the expectations? This is precisely what this report is supposed to deliver. We need to know how the country is being run, the policies of the country and the administration of the state. That's what we need to know.
The Serekunda parliamentarian observes that security sector reform is the key element of a transition process for the Barrow administration, but the German training program and the policy drafting process have been put to a halt. Sallah says Parliament should be informed about the phase of the policy drafting process as the country extends the economic mission and wants a policy nation. Sallah further calls for social auditing on the $824 million allocated to the Vice President's office to provide provision for the vulnerable people, saying they must be accountable and any money missing is a theft. He also demands answers on how the $500 million for COVID-19 was spent and the places testing and treatments are done, as the Gambia has over 3,200 cases with over 108 deaths registered. For iAfrica TV, I'm Omar Ahmad Toure. Yes, Omar Ahmad Toure there. Thank you very much for the report. Mu amati solo bu baax a baax comme ni ngeen ko déggee Honorable Halifa Sallah of Serekunda calling for sober reflection and what should take what should take this country forward. Of course, probably after the rejection of the draft constitution by the National Assembly members, and then he's saying that how can be there a third republic without a Republican constitution that would take us there, but apparently there is no new or constitution as of now. So mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee Halifa Sallah mu ngi doon wax ci pencum ndaw réew mi di dellusiwaat ci li nga xamante ne mooy la fi xew ci fan yu passé jamono yëpp ñu ngi ko waxtaanee te xam ngeen ne néegi député seen taxawaay ñu ngi doon def jàngat ci li nga xamante ne mooy ci State of Nation address président Barrow balaa bu demee ci parlement bi wax leen li nga xamante ne mooy li nguur gi dal di teg ak tamit jaar ci at bu ñu jógee ak yu mel noonu ak development progress yu am ak challenges ak yu mel noonu su ko defee ñoom ñu ngi see def jàngat ñoom tamit waxee seen gis-gis ci yëf yi ci la dal di profito daal wax daal nit ñi war nañoo gestuwaat seet doxalin bi réew mi ndax am na Gambien si nuñ namoon réew mi mu doxee ko su ko defee mu ngi noonu dégg ngeen ko moom Halifa Sallah National Assembly member bu Serekunda kaddu yi nga xamante ne garal na ko foofu ci pencum ndaw réew mi lu des nag ñu bàyyi leen ko yéen tamit ngeen def si seen analysis seen jàngat ci ni ngeen ko gisee su ko defee ñu wéy ñu continuer ba léegi si ñuy xibaar yi wax tamit ci beneen development because am na yu am solo yi nga xamante ne ba léegi war nañ cee mën a wax. We'll move on to our next story because 3 local organizations in the Gambia have signed a memorandum of understanding for the implementation of project promoting investment in culture, creative arts and sports to enhance resilience against climate change in local communities. The project is funded by the European Union and the implementing partners are the Gambia Wrestling Association, the National Center for Arts and Culture and the Gambia Association of Local Government Authorities. For more details of that, we go with this report. In May, the European Union signed a new contract with the Gambia Chamber of Commerce and Industry involving a project worth more than $28 million. The project is meant to support arts and crafts in the form of handiworks, promote traditional wrestling, and create a regulatory environment to promote arts, culture, and sport. Hassim Sisi, the director of National Center for Arts and Culture, said his institution will provide technical support of the project, which will help create jobs for Gambians. In the development of cultural and traditional wrestling training materials, for an annual 2-day train the trainers course and events management for the coordinators of the 8 new venues that will be built. Number 2, NCAC shall feature the activities into cultural tourism, national festivals, and in the national calendar of events promoted by the Gambia Tourism Board. Number 3, NCAC shall serve as the culture expert and liaison in this cooperation by promoting traditional wrestling as a cultural heritage for job creation and social cohesion for the communities. The Executive Director of the National Sport Council, Marcel Mendy, urged the government of the Gambia to take sport seriously by creating opportunities for young people to realize their potentials. This will help tackle risking journeys across desert and high seas in search of better opportunities in Europe. The surest way of ensuring that our young people don't risk their lives in the high seas is to invest in sport, ladies and gentlemen. Hardly will there be any business or any employment
that will pay someone more than Lionel Messi is paid. Hardly will we ever have a job that will pay someone more than Cristiano Ronaldo is paid. And coming back home, ladies and gentlemen, we have our own footballers, we have our own athletes who are paid, whose 1 week wage is more than even some senior people's 1 year salary. Chris Adenayo, the EU project leader, expressed his profound gratitude to the local government authorities for providing lands for the easy implementation of the EU project. That's why I was so pleased when I heard that Gaga is providing land. And what does this land do? It's going to support the culture, our traditional culture. We are not going to destroy our environment. If we support our traditional culture, it helps the environment around to prosper. Our folklore, our stories, it helps to preserve our environment. It helps to support tourism. And once we realize that our culture is what brings money into our environment, then we'll tend to see it as an asset that needs to be protected. The project pursues a threefold objective. The first is to support the production of innovative handicraft and promote fair labor conditions. Local artisans will work with EU artisans and be linked to the EU market and local tourist industries. The second will be to promote traditional wrestling as a cultural heritage with creation of a new network of wrestling training clubs and use wrestling as a tool to create solidarity among communities. And the third will be about developing a new regulatory environment to promote arts, culture and sports. Reporting for iAfrica TV, I am Ibdema Kebi Sonko. All right, there you go. Very important development there. Of course, you would always want to see something that can empower and promote our culture, especially our traditional sports, wrestling and other sports as well. But for this one, we are talking about culture and sports, and of course, that can bring cohesion and and all that. Mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee mu nekk lu am solo signing ceremony amoon ci diggante ay organisations wala boog ay institutions yi nga xamante ne mooy ñu lekkaloo doole li nga xamante ne mooy suñ aada ak suñ cosaan jaarale ko nag ci li nga xamante ne mooy luy boolewaat nit ñi mu nekkoon lu am solo comme ni ngeen ko gisee foog naa ne foo leen fàttale ko ci jamono waxoon nañ ci lii nag dafa am solo bu baax a baax ñu dal di ci bàyyi xel ñu am yaakaar nag projet bi nga xamante ne EU ñoom ñoo ko dooleel ñoom ñoo ci dugal seen loxo ñi nga xamante ne mooy partners yi mooy Gambia Wrestling Association ak tamit National Arts and Culture of course ak local government authorities yi ñoom yëpp nañ ci gën a booloo dooleel li nga xamante ne mooy ndaw yi ñu mun a seen gis seen bopp bu yàggul def nañ signing ceremony dégg ngeen kàddu yi ji yëpp dañ ci wax soo day am solo bu baax a baax ñu bàyyi ci xel te nañ ci bàyyi xel tamit lan moo cee nekk jeexatal bi outcome bi lan la impact bi lan lay am ci société bi loolu tamit xam naa ñëpp nañ ci bàyyi xel nit ñi nañ ci bëgg a xam lan la mbir mi naka lay demee su ko defee gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen wax ci education university bi dooraat nañ seen jàng bi online lectures lay doon ndax xam ngeen ne jamono ji mbas baa ngi fi soo mënu ñoo dajaloo ci classe yi ak yu mel noonu waaye devise ne yeneen means pour xale yi mun a continuer seen jàngay nañ ci ñëw si boobaa nañ ci profiter ndax Ministry of Higher Education lii si seen ron la nekk naka lañ mën a doxalee loolu ba yëf yi sotti te ñu gis ne am na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi si seen ron ñu ngi ñaxtu wala boog ñu ngi joytu ci ñoom ma waxee ko noonu ñu ngi joytu ñoom pour ñu jéem a seet seen taxawaay ñoom tamit ba ñu dellu si loolu tamit wax naa leen ko am nañ ci gan nañ waxtaan ak ñoom ci loolu waaye laata loolu ñu ànd ak report bi ñu soog a dalal gan bi. Now we move on to our next one because of course, the University of the Gambia has reopened for the first semester of the 2020-2021 academic year with lectures beginning online. This is because the coronavirus pandemic is so far made it impossible to hold face-to-face lectures in various campuses of the university. Let's have more details of that in this. Some of the general and divisional requirement courses at the University of the Gambia had more than 100 students at any given time. Holding lectures under such overcrowded classroom is no longer visible because it is impossible for students and lecturers to physically distance. As a result, lectures for the first month are being held completely online, but this will not come without challenges.
According to Professor Gomez, the Deputy Vice-Chancellor of the University of the Gambia, said the UTG has put in mechanism to facilitate the smooth running of the online classes by providing internet bundles to registered students. It is going to be a hybrid online system compared to last semester. We're going to run more than 800 to thousands of courses to some extent this semester, and we intend to go up to spend at least 1 month. After 1 month, we're going to recall some courses, some lecturers and students to come and continue through face-to-face, that is on campus. But these are going to be the courses that need practicals, and so that they will do their practicals on campus. Okay, and then the venue would have been identified, because by that time we would have known the exact number of registered students, and then from there now we take it up. After spending almost $5.4 million last semester on online lectures, several students face challenges with internet connection, a lack of access to academic materials such as laptop and other gadgets, and late registration. Aissatou Conte, a final year student at the university, said the duration of the online classes ended a month before they could complete their final course last semester, and as a result, an extra session is needed, which the school is reluctant to provide a data bundles for. Facing challenges since day one up to date. Because looking at it, I finished last semester, and one of my courses I supposed to do exams during this semester. But we have a 1 month session before we go in for the exams. And as a student right now, I'm not officially registered to be part of this semester. So how can I get my data back? Because it was not my fault that the syllabus were not completed, and obviously it's going to affect me. Unless and until I buy data for myself, or let them give me a free access to have classes. They can deny me for the data, but let them just activate my QCell number so that I can have free access to the GSUTs. Enrolling without having an idea of the online classes, Mamadou Khan, a freshman, hopes that the online classes goes well, since this is his first time having to attend such. I'm never used to it. This is the first time I'm attending online classes, so I'm just hoping it will go fine as time goes on, so we'll be able to cope with the situation as things are going. But we had a lot of complaints from our colleagues that have already gone through it because of this, due to some circumstances and conditions affecting them, like the pandemic as well. Because of due to the pandemic, that's why they have to go for online classes. So we are not having interaction with the lecturers, so it have to be on online classes. And the situation, I don't know how it works, so I'm just ambitious to know what things will be. So I'm waiting to see. More than 600 students attended the last semester alternative sessions online. However, the less privileged students who could not settle tuition fees were left with no option than to defer. The University of the Gambia provided unlimited internet bundles to its registered students only. Fatmata Kasim reporting for iAfrica TV. All right, thank you very much, Fatmata, for that report. And of course, like I mentioned earlier, we would, of course, be widening discussions, not specifically about university matters, though, but of course, it's related to it somehow. That's why we have a guest already seated in the studio, so we discuss about that. But just to say, as you've, of course, heard on the report, that the university have begun lectures online, by the way, for the semester, of course, fourth semester of the 2020-2021. Interesting. But then, if you, of course, talking about university, your mind would always go to the Minister of Higher Education. And in that, they have some other institutions that are also under them, and over the past couple of weeks or so, we have been hearing some concerns being raised by the National Association of the Technical and Vocational Education and Skills Training Institutes, TVET, and of course they have been calling on the government through the Minister of Higher Education, Research, Science and Technology to allow them to resume to their operations, because of since the COVID-19, of course, imagine the country, they have been in lockdown, no work and all that, but to
to discuss more on that and other related factors and issues. Since then, I'm gladly say that we are joined by Halifa Sallah, the PRO of the association, of course. Mr. Sallah, good morning, and thank you very much for joining us. And I'd like you to say hi to our dear listeners. Thank you very much, Kante, for having me today. And good morning to all our viewers and listeners. It is really a pleasure to be here today. Excellent. We are equally very much happy to have you, and I know we would jahas bahas affaire comme ni ñu koy defee fii xam ngeen ne will laal fii laal fale pour yëf yi gën a leer and everybody would understand what we are talking about. But just to start with, Mr. Sallah, of course you have been raising concerns, have been calling on the government to listen to your concern since the close of your businesses. You have not been operating and all that due to the presence of the COVID-19. But yet still, as you may know, COVID is around. What prompted your move urging the government to allow you to resume your operations? Thank you, Mr. Kante. It's simple, because we are dying. And nobody seems to care, nobody came to our aid. And we matter like any other sector. Okay. Like there is no country that would develop without the support of TVET, because these are institutions that train our technicians, our engineers, and these are people who develop countries. Having said that, as you can fully remember, the first declaration of the SOE was on the 17th of March. From then to date, there had been no activity from any of these TVET centers. Can you imagine? And they wholly and solely rely on tuitions. They are not being subvented by government. When we all know that in other countries, even our neighboring countries, governments subvent these institutions, because it is the responsibility of government to provide these institutions. But these are genuine and sincere Gambians who want to see the country develop and who wants to capacitize our youths. But what are we seeing? You apparently seen something different, right? Quite different. Total disregard and total no consideration for TVET. Yeah, but one may say also this COVID came as a surprise and hit on everybody, including the government. Probably that's why they could not help everybody. In this case, when the bailout package was rolled out by the government to support affected Gambians more so, were you not considered in this case? Not at all. This is just still coming back to the same disregard they have for TVET. And this, we have nobody to blame but our line ministry, that is the Ministry of Higher Education. Because to be honest, if the request for support or bailout for the public institutions came from the Higher Education Ministry. So if you could think of supporting public institutions that are subvented and are supported by government, because their teachers are still receiving their salaries, even though they have not been operations, but they are still receiving their salaries. How about these TVET institutions? Because these institutions, I can tell you, train 60% of our youthful population on skills. Well, when this situation came up, after 2-3 months, and you realized you have started feeling the pinch and you were affected, did you discuss at your level and approach the ministry to see what could have been done? Certainly we did. And what was... Now, the issue is, I thought it was quite ironic, and we would not have expected for the ministry to sit that long. But we sat up to the 26th of May. You know, the first SOP was announced on the 17th of March. Yes. You know, it was about 3 months or thereabout. On the 26th of May, we wrote to the Permanent Secretary, expressing our concerns that this was unexpected, and as it is, some centers have already started having problems. You know, in meeting their operational costs. So we would definitely wish to seek for financial support, at least for 3 months, to help them, hoping before the end of the 3 months things would change. Now, nothing, no acknowledgement, no reply, nothing. We waited for 2 weeks, we went to inquire, and we were told they did send this request to the COVID Finance Committee at the Office of the Vice President. But up to the time I'm talking to you, we haven't received anything. And after that, we understand, you know, a request was made on behalf of public institutions. All right, that's quite very interesting. As you were just trying to take us through the processes since, you know, this
COVID came and the hardship that you have been going through. And I was just going to ask also, we have seen other institutions under the Higher Education Ministry, like the UDG and other institutions, probably, devising means to help their students whilst at home, and then try not to be sitting at home without doing anything. Do you at any time try to do anything like that as a technical institution? Someone might be thinking that you might have been devising means also to allow your students be active whilst this lockdown was going on. No, I just want to clarify one point, or one misconception. NAFSTI is not only private institutions. This consists of both private and public institutions. And even in that support, some public institutions were left out. Example, GTMI. And GTMI has been a household name in TVET, in the Gambia, but they were not supported. Yeah, the argument could be, it's under GAMTEL. Yeah, but is UTG and MDI, GTI not under government? Government is subventing them. What GTMI, GAMTEL does for GTMI is pay their salaries and insurance. Apart from that, all their operational cost is funded by GTMI from the tuition they collect from trainees. What do you think was the reasons that led to that? What was the rationale behind? We wouldn't know. We make some consultations. Here, I'm not here speaking on behalf of GTMI, but GTMI management makes some consultations, and probably what they were made to understand, maybe there must have been some misconception or misunderstanding. But that aside, what I want to make clear here is NAFSTI consists of both public and private institutions. So, the request we sent, and your question, coming back to your question. Yes. Virtual learning is very expensive. We all know internet is very costly in this country. And some of this is where we would have expected government to come and chip in. Because these institutions should have been, created or funded by government, at least as some form of subventions to, provide them with that infrastructure, internet connection. We did not stop there. Some institutions started on their own to try to explore, but they couldn't sustain it because they were not having money, they were not receiving fees. So it was not visible, they couldn't. All right, now, before you came out to the media, of course, you held your press conference expressing your concern and frustrations with the situation on the ground. One might assume, of course, you said you did your consultations also. What was the initial response from the ministry when you approached the authorities? To be honest, when we wrote requesting for financial assistance, after 2 weeks, like I said, we went to make follow-up. We were told this request was sent to the COVID Finance Committee. We start for another week. When we came back, the impression we have from the permanent secretary, and it's evident in his statements, was like government has no finance to support private institutions. That was his reaction. Now, after the press conference, when he was interviewed, this definitely clearly confirms that statement. His statement on GRTS was, these are private institutions and they are making profit. So I want to rectify that this is not only private institutions, there are also public institutions, and we are not making profit. Really? Okay. Yeah. You're not now, making... Now, after that, there was nothing absolutely. Now, we thought, okay, maybe they don't want to help. They disregarded us. And we are important partners in development. So we had to approach them again, trying to engage or get them understand that, listen, in as much as you cannot give us money, let's have a mechanism in place where we could operate observing certain, guidelines, such that we could be having some small revenue and life goes on. That could mean reducing class sizes, where class sizes used to be 10, they could be reduced to 5. If the class contact hours used to be 3 hours, it could be reduced to, 1.5 hours or at least 2 hours. Now, that also, and this is what we expected as a ministry, as the technicians, to be able to advise the executive. Because he who feels it knows it. This is what we would have expected for them to put together and present to the executive. Listen, this is possible based on these recommendations. But what we were told by the permanent secretary was, well, let's sit and wait. Hopefully government will come with a pronouncement. Okay, you just talked about the permanent secretary. I will know we get to hear, and of course you also mentioned about his response to GRTs and all that. But before that, of course, after you tried and
approached the ministry, nothing came out from it. You opted the media. Why also, somebody should say, why do you think the media would help probably, and then to get you what you want in this case? Because in as much as you are talking, and then people are saying even the university, they could not also operate as normal. Now they're using online and all that, but you said that's expensive probably for you. And then, you know, why do you have to go that far to make sure that you now need to talk to openly to the authorities to know what's happening, and you need something to be done? Now, like the issue of this online or virtual learning, in most TVET trades is practically unacceptable, or it's not possible, because these are hands-on. These are hands-on. There are some other courses that you could offer, like the theory bit, but the practical bit, and we all know, you know, skills, vocational skills, is almost 70 to 80% practical. You don't expect to be able to do those demonstrations online, because the trainees would have to do it themselves under supervision. So that's way from it. And the issue of online could have been possible. We explored that. We told them, like, some of these programs or courses that we could offer virtually, help us with the infrastructure or give us support to be able to offer them virtually. And again, that practical bit that needs to be hands-on, we come up with mechanisms to be able to offer them. Okay. But nothing. Nothing absolute. Yeah. In this case, and it appears you are very disappointed with the Minister of Higher Education. You mentioned several times the Permanent Secretary. And at this point, we also spoke to the Permanent Secretary. We listened to what he had to say with regards to your concerns and all that. And then we'll come back. And he also talked about his response on GRTS. And it appears that that did not go down well with you. So we will also, you know, hear why and what do you expect, or what do you want now the PS to do, as you would said. Let's now hear from the Permanent Secretary, Morseka, Minister of Higher Education, Science and Technology. Okay. The government is looking at it, and then will advise when schools and institutions can open fully. But if they want to treat it just like an exceptional cases that they are not being treated fairly, I think that is also unfair, because all the other institutions are also in the same situation like them. Okay, that's true. But I mean, they have been claiming that markets are open, and you know the government have allowed you know, garages are also operation in their normal basis. So, and most of the people that they train are also from them. So, allowing these people to work and denying them, probably they see that as unjust. I don't know what you. I would have been more comfortable if you told me that the University of the Gambia is fully operational and they are not operational. But if you are telling me those kind of priorities, government determines its priorities, and you would understand that people cannot survive if they don't eat, and that is why some of these markets are operational. So I think we also have to look at the perspective. Now, at what level are you in looking at some of the measures you are trying to put in place in making sure that schools will resume anytime soon? And if there are any discussions so far, at what level are you, and how soon probably would you allow them and other institutions also to resume their normal? I cannot give you any time for now. What I can say is we are in the discussions now with the relevant authorities, and we will advise all the institutions if we get the authority to do so. What was your initial response to the association when they were approaching you, that putting to you about their putting for their concerns about some of the issues that they are trying to come up with right now? I told them the same thing I'm telling you, that they are not an exceptional group, because all the other tertiary institutions that are even under our purview are not fully operational still. All right, there you go. That's the Permanent Secretary, of course, Morseka of the Ministry of Higher Education, Science and Technology, trying to, of course, responding to the questions about your concerns. You heard it very well, that you are not exceptional, and other institutions are also been affected. So why the call for your resumption, or to allow you to resume, to return operation, as he said? No, this is further goes down to express our utmost disappointment in him again. He's talking about other institutions. Who are these other institutions? These are University of Gambia,
GTTI, MDI, hotel schools. From your last story, it was confirmed that they have spent over $5 million on UTG for their online lectures, which students were still complaining. And they have been subvented. They are paying their salaries. Now, we are not expected to be treated specially. What we are saying is that consideration that is given to these schools, apart from these schools I mentioned, there is no other institution that was supported. Now, if we consider ourselves with other sectors, like Ministry of Tourism, they were supported. And this came from their ministry. Agriculture was supported. So, if education was to be supported, why, or like the Wolof say, kumban amde akuma amunde? You know, because I can tell you, he's talking about priorities. Yes. What is more important than the impact on employment? The university and some of these government institutions or public institutions, they graduate thousands of students. Some of them would be running around the street hunting for jobs. Yeah, but graduates of this TVET are not only self-employed, but they create employment. Indeed, but he's saying that. Lamin here is a testimony of that. Lamin Kante of iAfrica TV. So, my friend, it's a question of being realistic. You know, we are disappointed, and the issue is like the PS and the government has to understand that TVET matters. There is no country that can develop without vocational skills training. All right, now that he's saying, as you heard him, that there's no time frame for the resumption of, schools, he cannot specifically give a date. But then again, he said, all the, place, or should I say, of course, other people are allowed to back to their operation, like the markets and other places, garages, like you said, because he said people have to survive, people have to live, and they cannot keep closing, like he said. And in this case, you were giving references to the markets have been opened, there people are gathering, garages are operating in their normal ways and businesses, and you also need to be given the chance to resume your operations, and you give some of the things probably that could have been done to allow you to operate. Now, you also talked about, it appears they are not listening to your concerns as of now. Now, let's talk about the statements you released yesterday, expressing your dismay on what the response also he gave to GRTS, and it appears it did not go down well with you. Why again? And probably, of course, you had what he said also. No, what I'm saying is, the references meeting are irrelevant because those markets has nothing to do with what our sector. And we are only not advocating for TVET, but we are advocating for every, educational institution. Life has to go on. This thing is not like it's going anytime soon. Do we have to just indefinitely sit for 1 year without doing anything? When those youths could have been graduated, creating employment, being self-employed, engaged in economic activities. No. We don't. We need to have to come up as technicians, to come up with innovations, with strategies to move along with this pandemic. So he cannot just tell us that no other schools is operating. So that doesn't mean that we need not to come and meet and see what is possible. This is what we are asking for. They need to be proactive as a ministry. We've seen the Ministry of Basic and Senior Secondary School. They have been proactive in as much as there was no schooling, but they were in preparation, engaging their stakeholders in training and other, consultations. But that is not happening with Mohas. And again, you're talking about, okay, schools will be open when government thinks it's necessary or is deemed necessary to open. Now, as we sit, no mechanism or no arrangement is being in place such that when the time is, if they were to say, okay, next week school will open, there is a lot that needs to be done to make sure that schools are ready and prepared to start lectures. Okay. Now, that assessment is not done by the ministry. Because as it is, we would have expected by now, even as much as they were not able to meet your demands, we consult each other, we say, okay, what can we do with and where can we start with? Then we discuss and then pay a All right. Now, before we look for the way forward, of course, it appears you are demanding an apology from the peers on his comments. Yeah. Why do you think he had to go that far? Because, to be honest, we thought he should have been sensitive enough and be more professional. Because he made, on two mediums. GRTS, he said, these are private businesses that are making profits. Which definitely, that shows
how, disregard or how unaware he is of our state. The second quote on QTV was, no other institution is operating. We are not saying they give us exception. Okay. What we are saying is, why can't they consider having schools to open? Okay, now we are at this stage, nothing is seemingly happening as of now, like you said. Now, what do you think should be the way forward? We understand that you said you were going to get to the office of the Vice President, try to engage them. If that's so, have you tried, or have you get to that level? If not, when? And what's your position as of now? What do you think you want to do to make sure that something possibly could happen and allow you, probably in whatever way, you could resume your operations? Kante, we are responsible Gambians, and we want the best for the country, and particularly the youth of this country. But as I am telling you, within these 7 months lockdown, so many vices had happened to our youth, who could have been gainfully employed, who could have acquired skills and be engaged in economic activities. Now, do we have to sit and let that trend continue? No, we would have expected the ministry to be proactive and then engage us, and we all consult and engage with partners and Gambians to see how can we make a way forward. Now, do you want to continue consulting, engaging the ministry, or you want to go beyond that? No, we are. To further just confirm, even when we first wrote, when we met, we went to make follow-up, we had to write again, seeking audience, to try to propose some of these things to them. Now, to no avail, we issued a press release. Just that could be a reminder, or it would trigger some reaction at some point. Yes. To no avail. We organized a press conference so that the whole world, not only the Gambia government or the Gambians, or the youth that matter, could react, or at least could react some reactions. But up till now, nothing. Unless yesterday, we've been told by the chairman that he was invited to the Higher Education Ministry by the director or the coordinator of TVET, centers. Yeah. And this is a quarterly meeting they used to have. And I can remember, I think this is the first time ever we are invited into that meeting. So at least with that, that's hope. That's a sign of hope. Yeah, that's a sign of hope. That's a sign of hope. But apart from that, nothing is done. No consultation from them or no feedback from them. Okay, now. So now this next step we want to do is, we know now people are listening. So we want to go and meet the National Assembly Select Committee on education. Okay. The reason why we have to do that, because when the ministry was requesting for bailout support, these NAFST or TVET institutions were left out. They only focused on public institutions. And they scrutinized what was sent. And based on that, they made their recommendation and they were supported. Now, our objective of visiting them, to let them understand that we are partners and this is our contribution to the development of this country, the human capacity development of our country. And having neglected us has cost this country this much and has cost the use of this country that much. For them also to be able to impress on the government that, listen, in as much as we were able to support this, but this also matters. And that's all what we're asking for. Okay. And for how long would you be continue waiting? If the trend continues, nothing happens, it appears that would be something else, as you're trying to say. And what can you tell us about that? That would be disaster, and we would then be disappointed, and the whole Gambian population would be disappointed, because that would mean TVET centers who have been in operation for 20 years and has graduated renowned and outstanding youths who are contributing tremendous in the development of this country would never have the opportunity to go through that again. And definitely that would be a disappointment to the government. All right. That's Mr. Halifa Sallah. He's the Public Relations Officer or the spokesperson of the National Association of Vocational and Skilled Training Institutes in the Gambia. They have been raising their concerns to the government authorities, trying to see how best, as you heard from him, that they could be allowed to resume operations, because the impact has been so huge on their sector, and they are largely affected since the emergence of the COVID-19 in the country. In March, they have been in lockdown. So that's the reason why we have in here. And of course, we've been discussing about their plans and approaches. And you also heard from the, of course, permanent secretary of the Ministry of Higher Education,
responding to some of the concerns. Just pour ñu tënk rek Mr Sallah dañ bëgg ñu laal ci olof bi tamit tuuti rek pour ñu yaatal waxtaan bi balaa ñoo tàggatoo ci jafe-jafe yi nga xamante ne yéen koo dunda jamono ji dafa mel ni tar na lool ci seen of course doxalin ni liggéey bi yéenay tàggat ndaw yi ci wàllum skills ak yu mel noonu tamit jàppale leen pour ñu mun a defaru mun a dimbale seen bopp ak ñeneen te ñu gis ne depuis mbas mi yegg si réew mi jafe-jafe bari na lool wax nga ko léegi ni waxtaane ay kilifa yi dem ngeen ci ministre yi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiite ngeen waxtaan waaye dafa mel ni dara xewagul te jafe-jafe ñu ngee continuer ngee wax tey lan nga ñu mun a tënkal rek ci lenn li nga xamante ne yéen dund ngeen ko ci jamono ji ak yéen pexe ngeen defagum pour nga gis ne bàyyi neen leen ngeen dellusiwaate seen liggéey waaye tamit ak tamit seen position pour continuer waxtaan ak kilifa yi. Lamine jërëjëf ñun li ñoo wax mooy ne fànn gi ñooy yëngatu ñun. maanaam tàggat ndaw yi ci ñu am métier. ni xam nañ ne ñëpp mënuñoo toog si office yi ñëpp mënuñoo nekk ministre. ñëpp mënuñoo nekk permanent secretary. waaye xam nañ ne métier bokk na ci li war a mun a doxal réew ndig ñoom ñooy tabax réew te nag li ëpp doole ci jàngukaay yi tabax ndaw yooyu di am métier yu war a tabax réew mi si TVET secteur bi la nekk te loo soo ko xaymaa lu toll ci juróom-benn fukka ci téeméer bu nekk xale yooyu ci jàngukaay yooyu la ñoo génnee ñeena nekku ne ñu ngi liggéey rek pour defar réew mi waaye ñoom seen boppa ñu ngi jël seen yeneen morom di leen jàngal ñoom it ñuy yëngatu di amal seen boppa comme xam nañ ne government bi mënut a jox ñëpp liggéey foog naa fexe yëngatu ba ñi xale yi jugal leen ci liggéey yoo xam ne bu ñu fa jógee dinañ mën a amal seen boppa dimbale ñeneen ñu amal seen bopp waaye li gën a yéeme mooy bi mbas mi commencé ba tey biñ demee ba ñetti weer ci mbir mi toog nañ waxtaan gis ne lii du luy dem ndig jàngukaay yi nga xam ne ñooy war a tàggat xale yooyu noonu am nañ jafe-jafe ndig pour fay seen liggéeykat yi ak leneen li waroon ci lay doxal place bi amatuñ xaalis yooyu ndig xaalis ba xale yi daan fay pour jànga si ñëwatul ñu binda ministre bi nga xam ne moom moo ñoo saytu di higher education xamal leen suñ jafe-jafe ne wax dëgg ñu ngee sonn te nag bugga nañ ngeen jàppale ñu ca lañ fa jëlee ñu ne ñoom it yóbbu nañ ko fañ ko war a yóbbu di Covid Finance Committee bi jamono ji maa wax ak yow nii amul lenn luñ ci tontu luñ ci yëy wala luñ ci yem. te yéen jotu leen ci ndimbal bi dara daal. ci yëf yi ñu toogaat xalaat ne waaw dégg ne government school si di jàngukaay yu mag yi nekk ci ron nguur gi am na lu leen dimbale te nag ñu foog ne mbir mi dafa nuroo kumba am ndey ak kumba amul ndey te nag soo seetloo lu ñoo def suñ leen ëppalewul lu ñoo def ci defar réew mi ak defari ndawu réew mi ëppalewuñu ci. te emut ci loolu ñoom government ñoo leen a jox xaalis pour ñuy doxal seen programme. waaw léegi nga jógaat ci loolu di ko fay weer bu dee nga jëlaat jox xaalis ne ko na dimbandiku ki nga xam ne nag moom ña moo liggéeyee ca la moo am ci nu mu tuuti ka néew moom laa jox liggéeykatam yi fay leen jëndam bëgg a matériel ak jumtuwaay yu may liggéeyee ak jàngal xale yi nga ne yow doo ko dimbale loolu yéeme ne te doy na waar. ci joxoñ loolu sax dafa mel ni da ngeen ci duut baaraam wala joxoñ ci ministre bi nga xamante ne ñoom ci ñooñu ngeen bokk. waaw mooy ministre of higher education. waaw joxoñuñu leen maanaam liñ jëfee rek la ndig bi loolu xewee bi ñu leen bindee ñu déggal loolu dem nañ demaat foofu pour waxtaan ak ñoom waaye mënuñ ci am bunta ci lañ ne ok kon mënuñoo am ndimbal kon duñ jéem a waxtaan ñu seet yan pexe la ñoo teg ba mun a continuer suñ liggéey nga xam ne kenn du loru ci mbas mi duñ ci wàlla kenn te dinañ mun a continuer di jàngal xale yi nañ leen war a jàngale ba pare ñu am suñ tuut mun a doxal suñ programme. waaye loolu benn tey li ñu wax mooy ne comme nguur gi waxagu ci dara ñoom duñ ci mën a wax dara te suñu ne nguur gi moom da ci bëgg a génnee boppam te moom mooy nguur gi. te moom dafa mel ni yéen kon taxawaay bi ci ñoom ci yéen taxawaay bi dafa des waroon nañoo taxawee leneen taxawuñ sax dafa mel ni seen yoon nekku ci ñun li ñuy def te nag soo gisee ñoom ñu nekk fa ñun ñoo tax because TVET ak higher education like this léeg-léeg lañ xamul am na ci TVET centers yoo xam ne ñu ngi offer up to bachelor's degree
waaw jërë ngeen jëf su ko defee mu ngi noonu ñu continuer waxtaan bi ñu ngi jégalu bu baax ci dog-dog boobu Mr Sallah yaa ngi woon yaa ngi doon wax ci point bu am solo ci seen jafe-jafe ak yu mel noonu seen jokkalante ak ministre bi ak yu mel noonu ñu bàyyil rek nga continuer nga continuer foofu parce que tamit loolu dafay am solo pour ñu gën a xam seen engagement bi naka la demee woon ba ñu toll fii te ñu gis ne yéen a ngi génn tamit pour wax ak àdduna ñu xam ne lii ngeen defagum te tamit lii ngeen bugga jafe-jafe yi bari na comme ni nga ko waxee tey pour ñu continuer rek xam naa ne waxtu baa ngee dem comme of course wax nga ko loolu dafay am solo bu baax pour ñu xam tamit lan ngeen ci bugga léegi tey pour ñu xam rek comme li nga doon wax loolu foog naa ne leer na ministre bi wax nga taxawuñ dafa mel ni dañ leen bàyyi ci yëf yi fu mu nekk nii dégg nga moom tamit lu mu wax nee na lu bagage wala place yu tëj bari na marché bi ak yu mel noonu njëkk xëy na ñoo ubbi waaye tamit am na yeneen béréb yi nga xamante ni ubbeeguñ leen te yéen ngeen a ngi sàkku loolu tey lan ngeen xaar ci ñoom dooree ko tey ñu dem ci kanam dem ba wax nga ne xëy na am na benn meeting bu ndaw bu am seen diggante ak ñenn ci ñoom ndax am ngeen yaakaar ne gannaaw bu ngeen génnee wax ngeen lu nga xamante ne situation bi nañ leen déglu pour ñu indi saafara ci yëf yi. léegi sant nañ yàlla. àdduna beeg réew mi ak ndaw yi nga xam ne ñun moo ñu ñor. xam nañ li xew yëg nañ li xew su fekkee ne nguur gi ak ministre bi bëggal nañ ndawi réew mi jàmm dinañ ñu déglu. dinañ waxtaan ak ñoom waxuñ ne ñu jox ñu lépp waaye am na ci loo xam ne mun nañ ñu koo jox nañu jox ñu commencé ko foofu li am solo mooy financial support boobu moom falaa kulli xaalin foog mu am léegi li tax mu war a am na ci centres yoo xam ne ñu ngi in opération lu passé 2 fukki at ak lu teg te juróom-ñaari weer yi ñu lifi nii am nañ ay jafe-jafe yoo xam ne buñ oytu dinañ tëj. soo waxee loolu est-ce que nit ñi ñeneen duñ jàpp ne xëy na soo waxee xaalis moom ndimbal foog mu am yéen tamit da ngeen bugg a bokk ci koppar bi rek ngeen bugg a mos ci comme ñeneen mos nañ déedéet suñu laajee ban ndimbal la ñoo sàkku maanaam am na ci su ma la waxee ne am na ci ay TVET trainers ou lecturers yoo xam ne tey taxi driver lañ because for the past 6 months fayuñ leen salary te dañoo dundal seen njaboot. léegi centre bi bañu leen a fay lam doon amee xaalis pour fay leen la leen a fay ba pare la ci gën a yéeme some of these centers all of them ñu ngi amee tuition fee areas yu dem ci millions of dollars nit ñi amul lu ñu fayee tuition fee dañ leen a yóbbu koon ndax dañ leen a lan mënuñ leen a forcer ñu fay amul lu ñu fayee so TVET centre bi amul xaalis bu mu fayee teacher bi war naa mën a dundal njabootam responsibility government bi la pour mu ñëw fay ñooñu seen salary ci diir bii nii ba pare seen am na ci li gën a yéeme TVET centre buy graduate thousands of Gambian youths ci at bi kooku bentee di luwaas. government responsibility la ñu jox leen laan ne la sampal soo léegi li ñoo laajtee ci xaalis. nañu dimbale ñu fay seen salary areas yooyu benn ñaari ya ñi nga xam ne am nañ areas yi luwaas pour place bi ñoo doxalee seen liggéey ñu jox leen ko su loolu passé jumtuwaay. am na xam nañ ne taw bi am na place yu bari yu mu laal am na ci centres yoo xam ne am na seen bagage yu yàqu. nañu ci dimbalee su loolu passé balaa ñoo toog ubbi leen nañ dem saytu place yi yépp la ci war ci fumigation ñu fumigate school si PPS maanaam equipment ak liñ nit pour fànq xale yi ak liggéeykat yi government jox leen ko. waaye yéen tamit mi xam naa ne foog ñu tàggatoon ndax time bi jeex na waaye yéen tamit loolu yëpp boo ko waxee package bi ni nga ko waxee dafa mel ni yéen tamit ndax fooguloo def doon baax ngeen door dara gaa ñëw fekk si leen bu fekkee da ngeen bugg a wax ne ñu def lii ndax duñu wax ne da ngeen bugg a entirely si nguur gi donte ne nguur gi war nañoo def dara waaye yéen tamit as an association war ngeen door dugal seen loxo yéen yi ngeen mun koo def loolu lan nga cee mën a wax tamit ak ban kàddu ngay yónnee ministre bi ak kilifa yi wala sax nguur gi bu jaree sax président bi pour ñu jàpp ci. Kante balaa nga naan naam ne fa. wala fu ñu ne balaa nga naan naam ne fa. waaw loolu moom loolu boo amul soo bëggee def tamit nooy defee. waaw loolu de. good liñ def mooy ñun ca lañ amoon te man ko. jëflante nañ ko ak ñoom. maanaam PPE yi maanaam am na ci most of these centers they have certain in place waaye nag mënuñoo am lépp xale yi suñu waree ñëw. foog ñu bokk ci. ñaareel ba mooy suñ development partners yi ñu yaakaar di YEB GIZ IOM UNDP bind nañ leen. dem nañ waxtaan ak ministre bi ne waaw du ngeen ñu dooleel ñu fexe waxtaan ak ñii because am nañ comme ministry of tourism. UNDP am na seen package boo xam ne ñoo ko fond
loolu lañ expecté suñu ministre bu ñëw government suñ ko amul nañ waxtaan ak suñu development partnership ñu seet nu ñoo jàppale ci lii lañ soxla. ok léegi kàddu bu mujj bi rek mu ñu bàyyi la nga tàggatoo yóbbante tamit sa kàddu kilifa yi ñu xam daal comme na ko yëf yi tar na te am na li ngeen di xaar ci ñoom. waaw li ñoo wax rek mooy ne ñun ñoo bokk mbir mi te foog ñu mën a ànd ministre bi mënut a dem bàyyi ñu nit mënuñoo dem bàyyi ministre bi. soo kon war nañ di waxtaan war nañ di déggoo te li gën a am solo mooy policy soo ko defar foog naa ne kii tax nga koo defar wala kay doxal policy bi war na ci am xalaat war na ci am gis-gis ndax ngeen di déggoo saa su ne. kon loolu lañ bëgg a mu am suñu diggante ak ministre bi te nag li ñoo jooy nii buñ foogee ne ñun rek la ñoo jooyal buñ ko seetaanee ëllëg dina ñëwaat daanu si ñun ñëpp. di government and people. because suñ ndaw yi ñooy loru. jërëjëf te loolu intéresse kenn ci ñun. kon nañ fexee def li ñu war a def ñun ñëpp. ñu mën a dimbale suñ ndaw yi doxal suñu réew. waaw te nguur gi dañoo wax saa su ne ndaw yi def leen soxal bu baax. luy dooleel ndaw yi ci réew mi ndax nag ndaw mooy réew buñ leen tabaxee rek si lay yëpp di yomb. non suma kàddu bu mujjee rek. waaw xam nga li gën a yéeme mooy. nit ñi Gambia daanaka nit ñi amuñ dara. tax na ba international organisations yu mel ni GIZ yëpp IOM. ñu ngi am ay projets yoo xam ne fii nii. lëkkaloo ak jànguwaay yi jàngal xale yi métier pour xale yi ñu jàngal métier mun a amal seen bopp waaye bi mbir mi commencé ba tey programme yooyu yëpp ñu ngi ko taxawal te xale yooyu yëpp scholarship la woon. kon yooyu yëpp daf doon dox. naaw li ci gën a yéeme programme yu bari ci yii nii. waxtu la am su waxtu jotee comme xat mi su dee la projet bii di jeex. bu jotee te defuñ dara dañoo delloo xaalis bi delloo ko. naaw foogu ne dañu waroon a mën a xalaat ñoo mën a doxalee xaalis bi mu mun fee des xale yi mën a jëriñoo mbir mi. war na ñoo toog rek ne waaw mbas mi nii rek te duñ xalaat. nañ xalaat. ok xalaat mooy yóbbu réew. waaw xalaat daal xel li njëriñ Olof Njaay loolu la wax ñu gërëm la bu baax ministre Demba Sallah moom moo yore kàddu gi ci li nga xamante ne mooy ci association bi nga xam ñoom ñooy tàggat ndaw yi ci biir réew mi di National Association of Vocational and Skill Training Institute wala boog TVET ñu gërëm la bu baax ci ni nga teewee ci studio bi ñu mun a waxtaanee ci jafe-jafe yi ak tamit seen li ngeen bugg a kilifa yi def ko su ko defee mbokk yi ñu jaajëfal ko bu baax ñu jëlee short break rek dal di ñëwaat indi leen news bi ba daa ñoo tàggatoo jërëjëf monsieur Sallah. Thank you very much. All right. Star GSM felay promotion bana fena molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme woro wala isa soto mobile ambulance dum keme woro domma Star GSM e tabletu soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletul minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala
$8,999. Star GSM manda wodom mala. Nganyang original face mask sol sotole. Minsal tanka coronavirus sotola. Nga air freshenal fanan sotole puro alla sabati ding kiral. Aning official. Nyim bala muran tulul fanan bijele. Nyim flash kopol ka bonali Amerika. Alse muna fangala la official do. Warala sabati ding kiral. Puro jikando wala jisuma. Anda se sambano tilo mume. Nganying designer spray fanan sotaliere. Min zero ka tarafengo bala fo monturo wati mwani nali. Andi botanam France le anin Dubai. Isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda. OJ Johnson nyati lingol. Wala nanyung kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto. Isen kumandino 700-2494 wala 990-1122. Star GSM. Mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato. Star GSM. TRRC is mandated to make recommendations for prosecution or amnesty for human rights violations. However, the TRRC has not made any recommendations for prosecutions yet. acha jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi ñu dellusiwaat ci second half bi comme ni ñu koy defee saa su ne xam ngeen dem ay fii moom bu first half amee rek foog ñu indi second half si lañ yegg si ñu indi leen newspaper si tey loolu lañ xëyee si seen xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne ci noonu ñu dal di gërëm ba Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dal di dooleel newspaper review bi comme ni ñu koy defee saa su ne ñu sant leen ñu gërëm leen bu baax ñu fàttali tamit lépp lu nga xamante ne mooy li aju ci wàllu mobile ak li moo àndal ay satellite ay receiver ay spray ay flash ak yeneen bagage yu yëngal gaay yi comme ni ñu koy waxee Mariama Thiam MC ñu nuyu la wala good morning naka suba si suba saa ngi nii rek alhamdulilah maa ngi lay nuyu Amadou lépp sawa lépp sawa kon daal dana am solo lool comme lépp sawa daal ñu bàyyi la nga indil ñu suba si tey la lañ xeebee si seen xibaar waaw di njëkk a nuyu rek ñi nga xamante ne ñu ngi déglu ñu ngi seetaan Africa TV si seen newspaper review bi bu njëkk a am nag tey mu ne mooy standard newspaper standard nag ñoom fësal nañ ne tey Barrow had no hand in rejection of draft constitution beneen bi mu ne Barrow Hakaland Road now a reality bi si toppam mu ngi ne GDC supporters in ñoomi cross capet to NPP beneen bi mu ngi ne GAP demands Barrow to explain fate of millions of grants and loans since 2017 standard nag te loolu la wax ñu seet benn léegi ban story lañ fa bi fësal rek mu ngi ne Barrow had no hand in rejection of the draft. President Adama Barrow's deputy youth advisor has come to his defense after opposition politicians and many other Gambians accused him of masterminding the rejection of the draft constitution. When the draft is being debated, President Barrow's sympathizers in the assembly said they will not vote for a document that will bar him from contesting for 2 more terms, contrary to the provisions which said he can only contest in 2021 election. Standard newspaper nag ñoom daal li leen daal di wéral di advisor Barrow bi di wax ne daal Barrow daal amul loxo daal si maanaam député yi luñ bañee accept constitution bi daal draft constitution bi waaw ne ko ci gannaaw daal di moo terewul affaire yi jàll daal terewul ko daal waaw mu ngi ñu seet beneen waaw bi si toppoon na mu ngi ne GDC supporters in ñoomi cross capet to NPP. A crowd of people from Nyomi claiming to be supporters of the opposition Gambia Democratic Congress yesterday shifted to the National People's Party. Led by a sitting GDC councillor of Medina Sering Mas, Amadou Ba, the group gathered at the Brucebi residence of business tycoon Silaba Samate to make the declaration. So ñoom daal dafa am ñi nga xamante ne daal ñu supporters yu jógee GDC maanaam daal dem NPP si lifini Barrow bi daal. waaw dem nañ daal dem waaw fu fi beneen parti daal. waaw ne daal foofu la gën a neexee daal waaw. ñoom dañ daw mama. waaw ñoom daal daw nañ ko daal. waa GDC nañ ne ñoom dañ koo déggare loolu amul argument waaye daal ñoom nañ ci wax. politique la lu ci mënta am.
mu ngi noonu su ko defee gannaaw standard. waaw su ko defee nag gannaaw standard ñu ñëw seet Fourier ñoom nag seen xibaar bu njëkk mu ngi ne economic forces impound 15 trucks. bi si toppa na mu ngi ne président lays foundation stone for NBR governor's office. beneen bi nag mu ngi ne GT Bank staff commence work following 2 days of industrial action. bi si toppa nag mu ngi ne the attempt to mislead the religious leaders of the country. bi si mujj nag mu ngi ne what do opposition political leaders have to say regarding the following commitments from Modou Diouf? Wow, interesting. Wow, interesting. So, bu ñu njëkk a xool rek mooy economic forces impound 15 trucks. The president of the Gambia Transport Union, Omar Cisse, confirmed to this medium on Monday that the economic forces in Kanilai, in Foni Council District, have allegedly recently impounded 15 trucks, all of which he said were not carrying logs. He said some of the trucks were carrying firewood. ñoom daal lii lañ fësal ne economic forces bi daal jël nañ si fukki truck ak juróom daal maanaam téye leen. téyewaat nañ ñeneen dafa am nañu téye woon ñu bàyyi leen. léegi téyewaat nañ ñeneen fukk ak juróom. fukk ak juróom waaw. loolu daal beneen mbir la daal waaw léegi du ñàkka nañ ci waxtaan ak transport président bi. ñu seet yëf yi naka la demee ak yu mel noonu waaye. xibaar bi daal loolu la wane. waaw xibaar bi daal loolu la wane su ko defee loolu lay mën a jàpp te yéen tamit xam naa ne da ngeen ci mën a jàpp dara. ñu jeexale ko ak ban. waaw ñu jeexale ko nag si GT Bank staff commence work following 2 days of industrial action. Staff of Guaranty Trust Bank resumed work on Monday, September 28, 2020 after embarking on 2 days of industrial action. waaw ñoom nag daal ñoom fu nekk dellu nañ seen place yi liggéeykaay parce que réelé wu na mbir ne ñu ngi doon doxam ñaxtu ne seen MD bi na wàcc ak yeneen bénéfice yi nga xamante ne bëgg nañ ko daal loolu lañ dooree jotaay bi sax tey wane ne ñoom fu mu nekk ni dàqal nañ seen ñaxtu bi strike bi jeex na ndax nag ñi nga xamante ne mooy ñoo am seen xaalis ci banque boobu fan yu passé moom amoon nañ ci ay jafe-jafe te bëggoon nañ bu baax nit ñi liggéeykat yi dellu ñu mun a dem jël seen xaalis bi mun a. dafa métti Amadou parce que fi mu nekk fay nañ salaire yi te ñu bari ñoom GT Bank lañ dee jëlee seen xaalis yi. soo fan yëpp daal ñu yee joytu parce que ñu ngi soxla seen xaalis. moo taxoon ñu seen famille yi daal pour dox seen ma faj seen soxla yi. absolutely moo taxoon ñu doon ñaax kilifa yi Central Bank ak gars yëpp ñu waxtaan rek ba jàmm am te loolu am na day am solo baax ñu bàyyi xel ci loolu tamit su ko defee MC Mariama Thiam ñu gërëm la bu baax sant la tey ci taxawaay bi ñu wax gars yi rek tey ñaar lañ am ñeneen ñi moom mooy loolu du ñàkk incha allah ay ñoom points ak voice ëllëg suba jàmm nañ ci ñëw su ko defee ñu nga jox gars yi rendez-vous waaw mu ngeen ñëw xaaraat si ëllëg si waxtu bii ne rek si Eye Africa TV seen doomi ndeeloon Mariama Thiam ak yeneen bagage waaw ak yeneen bagage waaw dara du yomb moom bu ñëwee rek incha allah day am solo Mariama Thiam ñu gërëm la bu baax sant la ci taxawaay bi am na solo naka noonu ñu jàpp ci liggéey bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci ni ngeen jàppee ba yëfi yomb incha allah suñ gan gi tamit Mr Adama Sallah ñu ngi ko jaajëfal bu baax ci nu mu teewee ci studio bi ñu mun a waxtaan yaatal ci lu bari li nga xamante ne mooy ay concerns yu ñu am jamono ji ñu ngi tëjakum liggéey amul ci nu mu ko waxee te métti na loolu mbas mi moom jafe-jafe yi ba léegi laal na secteur yëpp te ñoom ba léegi yëf yi gis nañ ne dooragul dégg ngeen lu mu ci wax su ko defee suba ak jàmm incha allah nañ ci dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV ak ay yeneen gan ak ay yeneen waxtaan ay yeneen ponk yëpp ci doxalin réew mi ñu waxtaan ci lu baax a baax ndax loolu rek moo ñoo yóbbu ci kanam. Thank you very much viewers wherever you might be watching. This finally brings us to the end of today's edition of the Good Morning Africa, but we'll be back inshallah God willing tomorrow the same time for another edition. But before then, we want to thank you so much as always for the pleasure of your company, and wherever you might be watching, to have a very, very pleasant afternoon, morning or evening, wherever you are. Thank you very much. See you tomorrow, and bye from us. Thank you.